Hello， 各位同学，大家好，欢迎来到菜单翻译与介绍的第一堂课。我是严燕珍老师。今天我们将学习如何将夜市菜单翻译成清晰、有吸引力且准确的英文，这样可以吸引更多的国外游客。Are you guys ready? Let's get started. 第一部分是有关翻译步骤解析。首先，我们来了解一下什么叫做音译。它的英文是 homophonic translation。音译的特色呢，在于能够保留菜色名称的文化特色，特别是对于一些标志性的名称。接下来，我们看看具体的范例和它的应用场景。鱿鱼羹，我们就直接翻成鱿鱼羹；麻辣锅就翻成麻辣锅。这个就是音译的部分。那音译的优点呢，是保留文化特色，它特别适合国际市场中已知的词汇，例如麻辣锅能及时唤起对川味麻辣锅的印象。不过，音译也有缺点哦。它的缺点是，对不熟悉文化的顾客来说，可能会难以理解这个菜肴的内容。接着是要来看一下叫意译 （sense for sense translation）。它与音译相比，意译更侧重于让顾客快速理解菜肴的内容，特别是对不熟悉文化背景的顾客而言，意译会是更好的选择。我们一起来看看意译的范例。意译的定义呢，就是基于菜色特性进行语义上的翻译。我们用刚刚同样的例子来看一下。鱿鱼羹，我们可以翻成 squid stew； 麻辣锅，我们可以翻成 spicy hot pot。那意译的优点是能帮助外国客户快速理解菜色，例如 squid stew 能直接说明菜肴的材料和形式，但意译可能会失去一些文化深度，像麻辣锅的特色就不容易传递了。当我们了解了音译和意译的基本概念后，我们来看一下它们的应用场景。选择音译还是意译呢？音译还是意译，取决于你想突出的重点。音译可以保留文化特色，而意译则能快速传达菜色内容。这样子，同学有没有更加理解了呢？接着我们要来看一下菜色名称分类。除了音译和意译，我们还可以将菜色名称进行进一步的分类。根据情境使用直接翻译或原名加描述的方式，这样的分类呢，能够让翻译更灵活，也能更好服务不同的顾客需求。接下来我们来看一下范例。直接翻译的部分，像是 scallion pancake 葱油饼、pepper bun 胡椒饼。另外一种是原名加描述，像臭豆腐 stinky tofu、stinky tofu deep fry
fermented tofu with a crispy crust and soft interior. 炸甜不辣，我们可以说 fried tempura, crispy batter fish cakes. 那同学，你们喜欢哪一种翻译方式呢？直接翻译适合已经国际化的名称，而原名加描述则能同时保留文化特色，并帮助国外的顾客理解内容。例如 ，stinky tofu 加上描述后，不仅能够让顾客知道它的材料，还能形象化它的口感。另一个例子，像炸甜不辣这样的菜色，描述翻译非常重要。Fried tempura 简短清晰，而 crispy batter fish cakes 则进一步说明了它的口感和主要成分。所以同学可以想一下呢，你们的商品是适合哪一种翻译方式？接着我们来看看国际公认名称。当我们处理一些已被国际市场接受的菜色名称时，翻译变得更加的简单。那就让我们来看看这些国际公认的名称有哪些呢？第一个是 Bubble Tea 珍珠奶茶，第二个是 Mango Shave Ice 芒果冰。这两个名称都已经属于国际公用名称了。对于像 Bubble Tea 这样已被广泛接受的名称，我们可以直接使用，而不需要再额外描述，这样能够让国外的客人快速去辨识它。接着我们要看一下翻译常见问题和解决方案。我相信各位同学呢，应该会遇到翻译菜单时遇到的困难点。在翻译菜单的过程中，我们常常会遇到一些问题，比如音译过于字面化、翻译语义不清，甚至是拼写或语法上的错误。这些问题不仅会影响顾客理解，还可能会影响餐厅的专业形象呢。所以接下来我们一起来分析这些问题，并学习如何避免它们。避免直译可能引起文化误解，改用能准确描述内容且具有吸引力的翻译。音译问题其实就是直译问题 （literal translation）。我们来看一下错误的翻译。四神汤，可能有人会把它直接翻成 Four Gods Soup。其实这样翻啊，听起来有点太神秘了。对于外国客人来说，这样的名字呢，无法传达这道汤的特色，而且呢，顾客可能会很困惑，这道汤和四个神明到底有什么关系呢？为什么叫做 Four Gods Soup？ 所以这边建议修正为 Four Herbal Soup。Four Herbal Soup 就简单清晰多了，它描述了主要材料，像4种中药材，这样的名字呢，能够让顾客产生联想，理解这是一道健康的汤品。接着我们来看第二个错误的范例，挂包。有人可能会把它翻成 cut bun。这样子翻译呢不清楚，而且没有吸引力，所以呢建议修改为瓜爆。它可以直接翻，或者是用 Taiwanese braised pork bun 去描述它，这样可以保留音译，并加上描述，凸显出文化的特色。Cut bun 的翻译呢，其实是太过字面化了，无法让顾客理解这是什么样的食物，也缺乏吸引力。接下来我们来看一下语义不清，就是 ambiguous translation。
语义不清是另一种常见的问题哦，特别是在翻译简单的菜名时，如果用词不准确，顾客可能会误解。接着我们来看一下一个错误的范例：凉面翻成 cool noodles， 确定是要用 cool noodles 吗？翻译不明确，无法传达其冷食特性与调味，并且 cool 在英语中可能会产生歧义，例如有趣的面条，而不是描述这是一道冷食。所以在这边，我建议修正为 cold noodles。用 cold 这个字比用 cool 来得好很多哦。若菜品简单且无需复杂描述，如凉面，那就直接翻译为 cold noodles 即可。这样可以避免过多不必要的细节，适用于基础了解的国际顾客。如果你是用 cool noodle 去翻译的话，这会让顾客感到非常的困惑。接着我们要来看一下拼写或语法错误 （spelling grammar mistakes）。最后我们还要注意拼写和语法错误。这些问题呢，虽然看似细微，但会影响顾客对餐厅专业度的印象哦。首先，我们来了解一下像什么样的问题。错误拼写降低专业度，而且会让顾客对品质产生怀疑。所以建议呢，在翻译前先进行拼音检查。像 Grilled Squid 这道菜色，如果第一个字你拼成 GRIL， 那就错误了。一定要再次确认，它是 GRILLED， 这才是一个正确的拼法。我们这里分析了翻译过程中常见的问题，从音译与语义的选择到避免语义不清，以及如何检查拼写语法。我希望这些例子能帮助各位同学，在你未来的翻译工作中避免类似的错误，为顾客呈现专业又有吸引力的菜单内容。接下来就来到我们的练习时间咯。刚才我们学习了音译和意译的差异，以及菜色名称翻译的分类与技巧。接下来我们将进行一个翻译的实践活动，帮助大家将所学的内容应用到具体的菜单翻译中。现在请准备好纸跟笔，跟着我一起动手练习吧。我们有炸花枝丸、牛排铁板面，请同学试着翻译这些菜肴名称和描述。你们可以先暂停影片，然后来撰写你的答案。稍后我会提供参考的翻译哦。好的，同学看一下，这是参考答案。炸花枝丸叫做 fried squid balls， 它的描述是 crispy on the outside, tender on the inside。第二个是牛排铁板面，我们可以翻译成 sizzling beef steak with noodles。它的描述是 serve on a hot plate with black pepper sauce。Visitor, hi, do you have any vegetarian options? Vendor, yes, we have crispy tofu, vegetable dumplings, and a delicious mushroom noodle soup. Visitor, that sounds great. I'll have the mushroom noodle soup, please. Vendor, excellent choice. It's made with fresh mushrooms, rich broth, and chewy handmade noodles.
Visitor, hi, do you have any vegetarian options? Vendor, yes, we have crispy tofu, vegetable dumplings, and a delicious mushroom noodle soup. Visitor, that sounds great. I'll have the mushroom noodle soup, please. Vendor, excellent choice. It's made with fresh mushrooms, rich broth, and chewy handmade noodles. Stinky tofu. Stinky tofu. Stinky tofu. Stinky tofu is deep fried and served with pickled cabbage. Golden crispy on the outside, soft and flavorful on the inside. Our famous stinky tofu is served with refreshing pickled cabbage for the perfect balance. Golden crispy on the outside, soft and flavorful on the inside. Our famous stinky tofu is served with refreshing pickled cabbage for the perfect balance. Beef noodle soup. Beef noodle soup. Beef noodle soup has tender beef and a rich broth. Savor the rich aroma of our slow-cooked beef noodle soup, featuring melt-in-your-mouth beef and a flavorful broth infused with secret spices. Savor the rich aroma of our slow-cooked beef noodle soup, featuring melt-in-your-mouth beef and a flavorful broth infused with secret spices. Mango shaved ice. Mango shaved ice. Mango shaved ice. Mango shaved ice is a popular summer dessert in Taiwan. Cool down with a refreshing bowl of mango shaved ice, juicy mango chunks, creamy condensed milk, and fluffy ice make every bite a tropical delight. Cool down with a refreshing bowl of mango shaved ice, juicy mango chunks, creamy condensed milk, and fluffy ice make every bite a tropical delight. Oyster omelette. Oyster omelette. Oyster omelette. Oyster omelette is made with eggs, oysters, and starch. A sizzling mix of fresh oysters, fluffy eggs, and a crispy yet chewy batter, topped with a rich and savory sauce. A sizzling mix of fresh oysters, fluffy eggs, and a crispy yet chewy batter, topped with a rich and savory sauce. Braised pork rice. Braised pork rice. Braised pork rice. Braised pork rice is served with minced pork and rice. Slow-cooked minced pork, infused with aromatic soy sauce, melts into a steaming bowl of fluffy rice. Taiwan's most comforting dish. Slow-cooked minced pork, infused with aromatic soy sauce, melts into a steaming bowl of fluffy rice. Taiwan's most comforting dish. Gua bao, Taiwanese pork belly bun. Gua bao, Taiwanese pork belly bun. Gua bao, Taiwanese pork belly bun. Gua bao is a pork bun with pickled vegetables.
A pillowy soft bun stuffed with tender, slow-braised pork belly, crunchy pickled mustard greens, and a sprinkle of crushed peanuts. Every bite is an explosion of flavors. A pillowy soft bun stuffed with tender, slow-braised pork belly, crunchy pickled mustard greens, and a sprinkle of crushed peanuts. Every bite is an explosion of flavors. Taiwanese popcorn chicken. Taiwanese popcorn chicken. Taiwanese popcorn chicken. Taiwanese popcorn chicken is deep-fried and crispy. Crispy, juicy, and packed with flavor. Our Taiwanese popcorn chicken is tossed with fragrant basil for an extra kick. Crispy, juicy, and packed with flavor. Our Taiwanese popcorn chicken is tossed with fragrant basil for an extra kick. Taiwanese tempura. Taiwanese tempura. Taiwanese tempura. Taiwanese tempura is made of fish paste and fried. Chewy and flavorful fish cakes, lightly fried until golden, then served with a sweet and savory dipping sauce. Chewy and flavorful fish cakes, lightly fried until golden, then served with a sweet and savory dipping sauce. Sweet potato balls. Sweet potato balls. Sweet potato balls are made from mashed sweet potatoes. Perfectly puffed up golden balls with a crispy shell and a soft, chewy center. Our sweet potato balls are a must-try snack. Perfectly puffed up golden balls with a crispy shell and a soft, chewy center. Our sweet potato balls are a must-try snack. Pepper buns. Pepper buns. Pepper buns. Pepper buns are stuffed with pork and green onions. A crispy, flaky crust wrapped around juicy, peppery pork and fresh green onions, baked to perfection in a traditional clay oven. A crispy, flaky crust wrapped around juicy, peppery pork and fresh green onions, baked to perfection in a traditional clay oven. Takoyaki. Octopus balls. Takoyaki. Octopus balls. Takoyaki. Octopus balls. Takoyaki is made of octopus and batter. Golden brown, crispy on the outside, creamy on the inside. Our takoyaki is topped with tangy sauce, mayo, and dancing bonito flakes. Golden brown, crispy on the outside, creamy on the inside. Our takoyaki is topped with tangy sauce, mayo, and dancing bonito flakes. Brown sugar boba milk. Brown sugar boba milk. Brown sugar boba milk. Brown sugar boba milk is made with milk and boba. Velvety fresh milk swirled with caramelized brown sugar syrup and soft, chewy tapioca pearls. Each sip is a delightful indulgence.
Velvety fresh milk swirled with caramelized brown sugar syrup and soft, chewy tapioca pearls. Each sip is a delightful indulgence. 那我们来测试另外一个工具。这个工具呢，我觉得超好用的啊、来，我们来翻译一下，看起来比较有亲切感。OK， 然后你看一下啊、它的功能有释义者、语法检查器、人工智慧探测器、抄袭哦，好，然后还有总结者、翻译者、英文产生器等等等，好，这些工具。OK， 好，那我就把那个文字贴上，好，按释义，它就帮我翻译了。它跟GPT 翻译的方式不太一样的就是你看它可以一段一段的对照，哦，一段一段的对照，这是它好处的地方。在你学习的部分的话，就是它可以直接让你可以对比，就是哪一段对比哪一段，然后你不会看了一堆英文字，然后不知道它在写哪一段，这样子。好，在语法检查器，语法呢就是也是刚刚我们那一段，好，把它放过来。好，那这个跟刚刚那个一样，它右边就会有显示说，哎，那这一段这个好，它都把它标示出来了。这个对于你要写作日后的写作，或者是你有一篇 email 想要寄给国外的人，但是你又不知道说到底哪一句的语义用得好或不好，因为翻译都是整个一坨嘛，然后你又不知道哪一段，那你就可以用这个工具，它每一个都可以看得很清楚。好，然后再来人工智慧探测器，我刚刚有提到嘛，就是如果你想要知道你这一篇文章到底是不是 AI 来的，然后再来抄袭检查器，不过这比较可惜，就是它要升级，没关系，我们就暂时不查这件事情。好 ，OK， 然后它有一个东西我觉得很可爱，就是引文产生器。哦，我就给他的一个，我看到我是问他什么？哦，我是问他。珍珠奶茶，好，看这个到底是不是台湾人发明的？哦，然后他就给我了一些引用，就是来自国外的一些期刊文章啊，或者是论文。如果有论文的话就有，那看起来就是没有论文，只有期刊文章，那也不错了。这个呢就可以用在你在写论文的时候，譬如说你想要引用别人的话，可是你又不知道要引用谁的。那你就可以用这个方式来找一下相关的，当做你的参考，这样子。
我们透过实践活动，将音译、意义以及菜色名称分类的技巧应用到具体的翻译中。我相信大家已经对如何准确且吸引人的翻译菜单内容有了更深的理解。这些技巧不仅能够帮助你提升翻译的专业度，也能够让国外顾客更轻松地了解并喜爱台湾美食哦。所以记得多加练习，才能熟能生巧。期待我们下堂课见喽！See you next time. Bye bye.